So basically, what we needing? Okay, basically what we will be needing, we will be needing one UI page where we will maybe add some tables and column, right? सो एक टेबल लागेल आपल्याला ज्याच्यामध्ये व्हेरियस कॉलम्स असतील जसं की नेम, ईमेल, कोर्स, कॉन्टॅक्ट नंबर. ठीक आहे. आणि आपल्या डेटाबेस मधनं जेवढे काही रेकॉर्ड्स असतील ते रेकॉर्ड्स आपल्याला त्या टेबलवर प्रिंट होतील. We need something like that. Okay. Now let's try to create a UI page first. Let's try to create a UI page first and then we'll go for then we will go for backend code. Okay. So what UI code, what UI page we need to create now? Okay. So we will be needing one UI page. See, same way we need to create one more UI page for us. Okay. इथं पहा आपण काय केलंय, एक UI page create केला in order to add a new student. Okay, now what do we need? We need to display all the students. So we'll be needing one more UI page, that is students.html. म्हणजे या पेजवर काय राहतील, सगळे स्टुडंट्स राहतील. या पेजवर काय राहतील, सगळे स्टुडंट्स राहतील. सो लेट मी जस्ट गेट सम पार्ट. Okay, till this one. I'll just copy this part. Okay. Okay, let's copy everything and then we'll remove non-required. Current hit definition, doc type definition and all. I do not want to type. Okay, you also do not need to type. No one ask you that what exactly it is. Okay, so you also do not need to worry about it. You can simply remember it. Okay, so this form and all, we do not need it right now. So I'm just closing it. Okay, of course, this will be executing at students API. Okay, so now what is this? List of student. What title, what will do now? Instead of list of student, what will do? Students म्हणजे सगळे स्टुडंट्स. हे कुठे डिस्प्ले होणार? हे आपल्या या बार मध्ये डिस्प्ले होणार. ओके. नाव and in heading what do we need? काही पण आपण लिहू शकतो इथं. लिस्ट, स्टुडंट लिस्ट मे बी. ठीक आहे, स्टुडंट लिस्ट म्हणजे आपण इथं स्टुडंट लिस्ट डिस्प्ले करतोय. नाव what do we need? We need something. Okay, we need what? Table. We need to insert a table here, right? We need to insert table, and to insert a table we have something called as table tab. ठीक आहे. म्हणजे काय, आपल्याला एक टेबल पाहिजे, राईट, इन ऑर्डर टू प्रिंट द स्टुडंट्स, राईट. आपण स्टुडंट्सला प्रिंट करणार आहोत. हाऊ आर वी प्लॅनिंग टू प्रिंट दो स्टुडंट्स? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, in the form of rows and column. So for that there is something called as table column, sorry, table tag. Table tag will prints the table for us. Table tag will prints the table for us. Just okay. So yeah, so we will be needing one table where we will be printing this data. Okay, so how are we planning to print this? So आपण एक काय करतोय, एक टेबल ट्राय करतोय की एक टेबल क्रिएट करायचा. या टेबल मध्ये कॉलम्स असतील, मे बी नेम, राईट, email, course, and what else, phone number, and we also have ID, right? These are the columns we will be needing. आणि या column मध्ये rows असतील. This is row and these are columns, and in this column there will be rows, okay, which will be added, right? Now this is what something we need to create. Let's try to create it. Okay, now what we need, we need a table. Okay, we need a table, and just a second, we need a table, and we need, what else we need? We need a table and we need some border in order to differentiate the table.
we need some border in order to differentiate the table. So what, how do we do that? How do we do that? We can mention here, see, these are the simple HTML tags. Okay, basic tags you guys can remember. No one will ask you, but still, just in order to understand what exactly going on, or just to create a POC, or just to practice these things, you must know. Okay, and whenever we say we need to learn some UI technology, at that time we must have idea about HTML, JavaScript, and CSS. Okay, without these things, no, we cannot simply imagine the UI part. Okay, if you want to learn it. Okay, so let's say we'll do a border as a one. I'm passing the border as one so that it will create a border around this table. Okay, it will create a border around this table. Now what do we need? We need a table. We need now row. Okay. What do we need? We need table rows. So what will be these rows? Okay. One of the row will be table row. One of the row will be, this will also be a row. Okay. From this table. So what this row will contain? This row will contain. Okay. Now inside this row, we will have something called as these fields. Okay. These are the headings. Now what are these? This is what your first will print here ID, right? We do have some ID. Then what else, guys? Name. Oh, come on. ID, name. I'll just copy this thing again so that I do not have to worry about it, about the syntax and all. Okay. ID, name, and what else? Email, email, and what? Course. Right. These are the various fields we have. Okay, course. Along with the course, we do have what? What else we have, guys? Phone number. We can print the phone number here. Okay, these are the various columns we need, right? Now, this will be the columns. This will be the columns in our table. Now, what do we need? We need a data to be added inside these columns. We need a data to be added inside these columns. Now, tell me how many student object we can have. We can have multiple student object, right? म्हणजे आपल्याकडे स्टुडंटची लिस्ट येणार, बरोबर, स्टुडंटची लिस्ट येणार आपल्याकडे. ओके, वी विल बी गेटिंग स्टुडंट लिस्ट, याचा अर्थ मल्टिपल स्टुडंट्स असणार. सो व्हॉट डू वी नीड? जेव्हा कधी आपल्याला मल्टिपल डेटा असतो, स्टुडंट लिस्ट असतो, तर आपल्याला जर त्यातला एक एक डेटा काढून आपल्याला प्रिंट करायचा असेल तर आपण काय करतो? वी आयटरेट ओव्हर दॅट डेटा. We iterate over that data and we add the values from that objects, from that data to the column. Okay, now here we have, okay, time leaf stands for, okay, now this is what is your loop. Okay, what is this loop which is in, which is from time leaf. So we are saying ki baba time leaf get each value. We are saying time leaf get each value into s, get each value into yes, from which object? From students object, and this students object we are sending it from backend. Okay, this students objects we are sending it from backend, right? We will send it from backend. So students object मध्ये जो काही data असेल, that data get one by one data into a yes object, get one by one data into a yes object. See, students मी म्हणतो इथे, याचा अर्थ असा की आपण backend मधनं, कंट्रोलर मधनं students चा ऑब्जेक्ट सेंड करू. विल सेंड द स्टुडंट्स ऑब्जेक्ट टू द UI, आणि या स्टुडंट ऑब्जेक्ट मधून एक एक ऑब्जेक्ट यस मध्ये घ्या आणि या यस मधनं ते प्रिंट करायला चालू करा. ओके, नाव
start printing that thing. Okay, now just a second. Okay, so we are going to print. Okay, what else what we will be needing? We will need a ts dot म्हणजे student dot name, student dot email id, student dot course, student dot phone number. Such type of details we will be needing. So we will be fetching those details. So we will be fetching those details from this yes object because we are getting those details, right? Now let's check how to get those details. Okay, now let's check how to get those details. Just a second. Okay, now see, now we need these details. We need these details to be fetch. Okay, we need these details to be fetch from the table to be fetched from this object and add into the table data. Now see, okay, how do we do that? Now what do we need? See this. This is what is TD stands for table data. Whatever the data we will be adding inside this table. TR stands for table row. TR stands for table row. So this is what these are what our rows will be. Okay, whatever the data we will be adding this in these rows we will add those data. And actual see this will contain create the rows म्हणजे जेवढे काही स्टुडंट्स असतील समजा 5 स्टुडंट्स असतील तर 5 रो क्रिएट करणार हा त्या लूप नुसार. ओके, आणि त्या रोज मध्ये टीडी जे टेबल डेटा नावाचे जे टॅग आहे दिस टॅग विल ऍड अ डेटा. Okay, and these are nothing but the column names or we can call as headers. ठीक है. Now see, now what do we need? We need to add a data into table. ठीक आहे. हा टेबल मध्ये डेटा ऍड करायचा आपल्याला. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट. ओके, व्हॉट टाइप ऑफ डेटा विल बी देअर? सो वी आर सेइंग की टेबल डेटा थाइम लिव्ह ऍड करा. हा डेटा कोणत्या टाईपचा डेटा आहे? टेक्स्ट टाईपचा डेटा आहे. नाव कशातून डेटा हा घ्यायचा? फ्रॉम वेअर, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट वी नीड टू टेक दिस डेटा? टेक दिस डेटा फ्रॉम yes object, right? Take this data from yes object. So we are already iterating over this yes object, right? We are already iterating over this yes object, correct or not? Right? मग याच्यातून काय घ्यायचं आता? येस ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्या काय काय व्हॉट 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 एल्स वी हॅव? ओके, येस डॉट आयडी, स्टूड नेम, ईमेल अँड ऑल, राईट? येस डॉट पहिले आयडी आपण घेणार. ओके, अँड दिस टेबल डेटा विल बी क्लोज. Okay, and similarly, we will add all the data. We'll add all the data. At a first glance, it will look little difficult to understand. Okay, it will look little difficult to understand, but the thing is, with practice, you will be able to understand it. You will be able to execute it. So what we'll be doing, the same example, whatever the examples we have implemented for student here, you guys need to go ahead and implement the same example for teacher. ओके, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा टीचर मॅनेजमेंटचा सेम UI राहील त्याच्यामध्ये तुम्ही इम्प्रूव्हमेंट पण करू शकता. ओके, अँड you need to finish that. Once we finish all this, okay, std email and what else we have? Std course and phone number. So we need to make sure that we are writing a proper spelling here. Okay, we cannot miss the spelling. So what we are doing basically we are iterating over the student object and we are getting one by one data and printing it or adding it to the table data. And what is last? Phone number. Okay, now this is what is we have added so far. Now this is what is we have added so far. Okay, now what else we need to do? Okay, let me just format it. Okay, so now these are the fields we will be adding here. Now let's just check, let's just check it out. Okay, how exactly it will look like.
Okay, what is this thing? Invalid location for tag tr. Okay, here tag we have, close दिखलं तुम्ही खाली yeah, yeah, here we need to close it. and table tag also. It needs to be closed. Yeah, table type. Okay, we need to bring it to the down, right? Of course. So between this table tag, we will be having, of course. So table is started here. We have created, and this is all the data belongs to this table, and we need to close these two tags. Okay. Now just to save it and let's check it out how exactly it looks like. Let's just check it out how exactly it looks like. Okay. Now open with web browser. See, this is how it looks like. This is how it looks like. It will print a student list here and some ID, name, email, course, and phone number. Okay, this data. Now we are just a hard code. आपण फक्त एक HTML file ला इथं read केलंय. We have not added actual data. We have not added actual data here. So what we'll do now, we will implement the backend logic. Okay. Now what we'll do, we'll implement the backend logic. We will implement the backend logic. Now how to do that? Just go here. राईट मग काय करायचं आपल्याला आता कंट्रोलर मध्ये जायचं एक मेथड क्रिएट करायची जसं न्यू साठी आपण केलं होतं ठीक आहे नवीन स्टुडंट साठी तसा हा ऍड स्टुडंट हा प्रिंट झाला सॉरी ऍड स्टुडंट साठी आपण न्यू एपीआय क्रिएट केली होती स्लॅश न्यू ठीक आहे स्टुडंट सेव्ह करण्यासाठी स्लॅश स्टुडंट एपीआय कॉल केली होती आपण या ऍड स्टुडंट पेजवर नाव व्हॉट डू वी नीड वी नीड टू फेच द डेटा राईट आपल्याला फक्त डेटा फेच करायचा म्हणजेच इथं पहा आय एम क्रिएटिंग वन मेथड हिअर पब्लिक सी आपल्याला काय पाहिजे डेटामध्ये काय पाहिजे रिटर्न मध्ये लिस्ट ऑफ डेटा पाहिजे राईट आपल्याला वी नीड लिस्ट ऑफ डेटा right so the return type for this method will be a list of data the return type for this method will be list of data okay even we do not need to mention that we will just add it into attribute so public string का लिहितोय कारण कोणत्या पेजवर आपल्याला डिस्प्ले करायचं in order to mention that ki baba this is where I need to display this okay public string get all स्टुडंट्स समजा या मेथडचं नाव लिहितोय मी गेट ऑल स्टुडंट्स ओके नाव या मेथडला आपण एक मॅपिंग देऊ @, गेट मॅपिंग गेट मॅपिंग जेव्हा कधी कोणी गेट मॅपिंग करून ओके आणि याच्यामध्ये काहीतरी बॉडी देऊ आपण ओके मे बी स्टुडंट्स STUDENTS we already have one students this is what our post mapping we'll try for this get mapping okay students now get all students now what it will return where do we need to display this all the student data students page were right students page were so return students page see spring na एवढं इझी केलंय की वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द एक्सटेन्शन अँड ऑल आपण फक्त टेम्पलेट मध्ये हा पार्ट टाका this UI page is placed in template and it will automatically find the UI page for you and display the data. Okay. Now, what do we need? Okay, we'll be adding one model because this is going to be your because this is going to be your data, right? Which you are going to send it to the UI, which you are going to send it to the UI. So we will get the model, and inside this model object, we will add the all student data. We'll add the all students data. मला सांगा model dot
ऍड ऍट्रिब्यूट्स राईट, वी ऑलरेडी नो द मेथड. आपण कोणत्या ऑब्जेक्ट काय फील्डचं नाव काय दिलं इथं, त्याच्यामध्ये आपण स्टुडंटचा डेटा ऍड करणार आहोत. स्टुडंट्स नावाची फील्ड दिली आहे राईट. स्टुडंट्स नावाची इथं तुम्ही काही देऊ शकता. इथं मी ऑल स्टुडंट देतो. ठीक आहे, ऑल स्टुडंट. तर ही सेम फील्ड आपल्याला या ऍट्रिब्यूट मध्ये ऍड करायची, म्हणजे की बाबा आम्ही ऑल स्टुडंट या की साठी. सो ओके, सो इमॅजिन दिस ऑल ऍट्रिब्यूट्स वर्क्स ॲज युअर मॅप. सो दिस विल बी युअर की, and for this key we'll need to add some data, right? What do we need to add? We need to add all student. मग all student घ्यायचे कसे, डेटाबेस मधून रीड कसे करायचे, तर we have repository. Okay, not the service. Okay, inside this service we have repository, right? So what I'll do now, I'll just directly use here for now private student repository, private student repository. Okay, and we need to auto wire it in order to make sure it is injected प्रॉपरली. ओके, आणि आपण काय करू, रिपॉझिटरी मध्ये सी बाय डिफॉल्ट खूप साऱ्या मेथड्स आहेत, त्याच्यापैकी एक फाइंड ऑल नावाची मेथड आहे. ओके, व्हॉट डज दिस फाइंड ऑल नावाची मेथड डू? फाइंड ऑल नावाची मेथड गेट्स अस द ऑल द एलिमेंट्स, गेट्स अस ऑल एलिमेंट. ओके, तर हे काय करणार, आपल्याला रिटर्न करणार लिस्ट ऑफ, काय रिटर्न करणार, हे लिस्ट ऑफ स्टुडंट्स रिटर्न करणार. एसटीडी लिस्ट. ठीक आहे, एस टी डी लिस्ट. हे लिस्ट ऑफ फाइंड ऑल नावाची मेथड, वी डू नॉट नीड टू राईट दिस. ओके, आपल्याला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करायची गरज नाहीये. हे फाइंड ऑल मेथड, डायरेक्ट फाइंड ऑल मेथड आपल्याला व्रॅपर मेथड बनवून दिली आहे जेपीए न, डायरेक्ट ती मेथड यूज करायची. and this method will gives us all the students. Now we'll pass these students to, now we will pass these students to where? We'll pass these students to model. We will pass this student to model and we'll return this from the model. Okay, now what is it saying? Of course we do not need to even mention that. Okay, no, we need to mention the name here, that for which name. Add all attribute, no, add attribute notch method, right? Not all attribute, add attribute, this one. Okay, and it should take a name, the same which we have written here. Okay, and the name is, what is the name we have added? All attribute. Okay, so we are adding all attributes, and for this all attributes we are adding the student list. तर जेव्हा कधी आपण या स्लॅश स्टुडंट्स URL ला हिट करू, जेव्हा कधी आपण या स्लॅश स्टुडंट्स URL ला हिट करू, तेव्हा काय होणार, ही एपीआय कॉल होणार. ही एपीआय कॉल झाल्यानंतर हा सगळा डेटा मॉडेल मध्ये सेट करणार आणि ऑटोमॅटिकली हा डेटा या स्टुडंट्स HTML पेजला पास होऊन त्याच्यावर डिस्प्ले होणार. इट विल गेट डिस्प्ले on this HTML page. Okay, let's try to do that. Before doing that, we need to make sure we need to correct some things. We need to correct few things, like for saving students, what we did, we call slash students action. Okay, we call slash students action. So instead of that, we will make here save students. Save students म्हणतो मी, कारण आपल्याकडे दोन स्लॅश स्टुडंट्स नावाच्या मॅपिंग झाल्या होत्या, which might create a confusion, so we just need to avoid that. आणि इथं आपल्याला ऍक्शन मध्ये स्लॅश स्टुडंट्सच्या ऐवजी what do we need? We need to mention like this, save students. ओके, मग स्टुडंट ज्यावेळेस सेव्ह होतील, ठीक आहे, स्टुडंट्स ज्यावेळेस सेव्ह होतील, व्हॉट डू वी नीड टू कॉल? द मोमेंट द स्टुडंट्स गेट सेव्ह, नो, we need to call this students page. We need to call this students page and display all the values over there, and display all the values over there.
right? And display all the values over there. Correct? Okay, now let's do that. Okay, now let's do that. Let's try this out and let's try this out. How to. Okay, so basically what we are trying to do here, we are just trying to add the values. Okay, let me execute this and let's see if it works. Okay, now the Tomcat server is started. We'll clear this. Okay, we'll clear this and just go here, type localhost 8080 and slash new, right? म्हणजे नवीन स्टुडंटचा फॉर्म ओपन होईल. Now we'll add one more student here. Yeah, full stack, some number, right? And we'll save it. See, again we are getting this white label error page. Okay, this white label error page is provided by Spring Boot. ठीक है? White label error page is provided by Spring Boot. Why we are getting white label error page? It is saying that की save students नावाचं पेजला तुम्ही कॉल करतायत पण हे पेज तुम्हाला त्याला पेज हे दिसत नाहीये. Basically what we are doing, we are saying that okay, the moment we did this change, okay, see here, not students, add student, where is add student? Okay, तर आपण काय म्हणतो की जेव्हा कधी सेव्ह ऍक्शन परफॉर्म करेल कोणी, सेव्ह ऍक्शन परफॉर्म केल्यावर सेव्ह स्टुडंट्स नावाचं पेज कॉल कर, बट इन्स्टेड ऑफ सेव्ह स्टुडंट्स वी नीड टू कॉल हिअर नुसतं स्टुडंट्स, नुसतं स्टुडंट्स. कारण ऍक्शन सेव्ह आपण ऍड केलं, ठीक आहे, स्टुडंट सेव्ह झाले, सेव्ह झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, तर आपल्याला ही URL कॉल करायची. मग स्लॅश स्टुडंट्स आपण काय करू, विल जस्ट ट्राय टू हिट द स्लॅश स्टुडंट सेपरेटली. आय शो यू गाइज. So what I did, just I hit this slash student URL, right? आणि आपल्याला आपला सगळा डेटा जो होता डेटाबेस मधनं तो डेटा इथं प्रिंट झालाय. ओके, मग आपल्याला काय करायचंय, लेट मी शो यू गाइस व्हॉट वॉज द एरर बिफोर. सी या केस मध्ये एरर काय आलाय सांगतो मी तुम्हाला. ओके, नाउ what we need to do, what exactly we need to do here. Okay, the moment, सी आपण पहिले सगळ्यात अगोदर आपण काय करतो, ऍड स्टुडंट पेज वर जातो समजा, ठीक आहे, ऍड स्टुडंट पेज वर जातो आणि हा डेटा जो काही आहे तो फिल करतो आणि इथे सेव्ह करतो. ठीक आहे, मग आपल्याला काय करायचं, द मोमेंट वी सेव्ह दिस, ठीक आहे, द मोमेंट वी सेव्ह दिस ना, द मोमेंट वी क्लिक ऑन दिस बटन, ज्या वेळेस आपण या बटनवर क्लिक करेल ना, तर आपल्याला एक ऍक्शन परफॉर्म करायची आणि ते ऍक्शन कोणती राहील, बटन सेव्ह वर काय होतं, सेव्ह तर होणार स्टुडंट, पण सेव्ह झाल्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे, हा जो सगळा डेटा आहे टेबलचा, की अगोदर किती स्टुडंट्स होते आणि नवीन ऍडेड स्टुडंट्स दिसला पाहिजे, राईट? दॅट इज वॉट समथिंग वी नीड टू डू हिअर, दॅट इज वॉट समथिंग वी नीड टू डू हिअर. म्हणजे सेव्ह बटन क्लिक केल्यावर ऑल स्टुडंट डिस्प्ले करा. बरोबर गौरव? Yes, sir. ऑन द सेव्ह बटन वी नीड टू डिस्प्ले ऑल स्टुडंट, कारण सेव्ह केला तर कोणता स्टुडंट सेव्ह झाला, हा स्टुडंट ऍड झाला, मग बाकीचे जेवढे स्टुडंट्स होते तेवढे दाखवून द्या तुम्ही, right? So that is why we did one mistake here. What we did in UI page, okay, in UI page
आपण काय म्हणतोय याला, की बाबा जेव्हा कधी, ओके, जेव्हा कधी कोणी सेव्ह बटनवर क्लिक करेल, जेव्हा कधी कोणी सेव्ह बटनवर क्लिक करेल, तर आपण अगोदर म्हणत होतो की सेव्ह स्टुडंट्स नावाची एपीआय कॉल कर. ओके, बट वी डू नॉट नीड दॅट एपीआय. आता आपण असं म्हणायचं की बाबा जेव्हा कधी सेव्ह बटनवर क्लिक करेल ना, तर कॉल करा स्टुडंट्स एपीआय. कॉल करा काय? स्टुडंट्स एपीआय. और मी काय करतो, याला ऑल स्टुडंट्स लिहितो. ठीक आहे, याला काय करू आपण, ऑल स्टुडंट लिहू. आणि आपण जी गेट एपीआय क्रिएट केलेली आहे टू फेच द स्टुडंट्स, विल राईट दॅट इन्स्टेड ऑफ स्टुडंट, नो, याला आपण ऑल स्टुडंट म्हणू. म्हणजे समजेल आपल्याला, इझी जाईल. ठीक आहे. सॉरी सॉरी सॉरी, कॉपी नाही झाला का? दिस थिंग नीड्स टू बी कॉपीड प्रॉपरली. ओके, all student. See, for some of you guys, okay, maybe for freshers and all, this might think that की खूप सारे पेजेस होतात, यूआय पेज आहे, बॅकएंड आहे, कुठून आपण डेटा कुठं काय चेंज करतोय ना. फॉर सम टाइम इट माइट feel like a little confusing, but with a practice you will ace this thing. Okay, so do not get frustrated, okay, or tired with this. Okay, जस्ट मेक शुअर यू प्रॅक्टिस ऑल दिस थिंग्स. सो काय करतोय आपण, ऑल स्टुडंट एपीआय. आपल्याला काय म्हणायचं की बाबा जेव्हा कधी कोणी न्यू एपीआय कॉल करेल, म्हणजे नवीन स्टुडंट ऍड करेल ना, नवीन स्टुडंट ऍड केल्यावर त्या ऍड स्टुडंट या पेजवर जे सेव्ह बटन आहे, त्या सेव्ह बटनवर हे ऑल स्टुडंट्स कॉल करा. म्हणजे पहिल्यांदा स्टुडंट सेव्ह होईल, सेव्ह झाल्यानंतर काय होईल, सगळे स्टुडंट फेच केल्या जातील. ठीक आहे, आणि फेच करून हे सगळे स्टुडंट काय करतोय आपण, या स्टुडंट्स HTML पेजवर डिस्प्ले करतोय. दिस इज व्हॉट वी आर डुईंग हिअर. Right? So I think it is saved. Now let's try it one more time. Okay, now see database मध्ये पण तेवढे students add होत आहेत. Okay, we just I recently added Mayur. So where is Mayur? See, Mayur is added here. Okay, now let's try one more time. Let's try one more time. So go back. Okay, type here localhost colon 8080 slash नवीन स्टुडंट स्लॅश न्यू स्टुडंट, राईट. कारण आपल्याला ऍड न्यू स्टुडंटचं पेज पाहिजे, सो विल ऍड न्यू स्टुडंट हिअर. ओके, विल ऍड न्यू स्टुडंट हिअर. मग व्हॉट इज द स्टुडंट, पल्लवी pk@gmail.com. ठीक आहे, अँड कोर्स जावा फुल स्टॅक अँड कॉन्टॅक्ट नंबर समथिंग. ठीक आहे, व्हॉट डू वी नीड. आता आपण द मोमेंट आपण हे सेव्ह बटन क्लिक करेल ना, सेव्ह बटन क्लिक केल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे, सगळे स्टुडंट जे सेव्ह झालेत ते सगळे स्टुडंट्स आपल्याला डिस्प्ले करायचे, राईट. ऑल द स्टुडंट्स विच आर अवेलेबल. सो लेट्स चेक दॅट. सी, मी काय करतो, याला इन्स्पेक्ट करतो. सो दिस इज वन ऑफ द इन्स्पेक्टिंग टूल. ओके, हे आपल्याला कळतं की कोणत्या बटन माग कोणती एपीआय कॉल होते अँड ऑल. यू गाइज कॅन ऑलवेज चेक दिस आउट. ओके, ओके, इट इज क्लिअर अँड कॅन्सल. सी, इथं इन्स्पेक्ट करा, नेटवर्क टॅब मध्ये जा. ठीक आहे, इथं काहीच नाही. जेव्हा आपण सेव्ह बटन क्लिक करेल ना, तर इथं काहीतरी कॉल्स दिसतील तुम्हाला. सेव्ह बटन वर क्लिक करा. ओके, वी हॅव गॉट ऑल स्टुडंट्स कॉल हिअर, बट why it is not allowing us? Anyone have idea? Right, can anyone tell me what is happening here? So basically what was happening earlier, I was using post method here, okay, to save the data. Okay, sorry, to, I was saying ki baba this is a post method which gives us all student. Okay, but actually this is get method. आपण get mapping create केली आहे, right? Get method साठी गेट मॅपिंग, इथं जर पोस्ट मॅपिंग क्रिएट केली असती तर चाललं असतं. बट जेव्हा आपल्याला डेटा रीड करायचा असतो ना, जेव्हा आपलं ऑपरेशन रीड असतं ना, त्यावेळेस आपण गेट मेथड यूज करत असतो. गेट म्हणजे रीड करणे, पोस्ट म्हणजे नवीन ज्यावेळेस रेकॉर्ड आपल्याला क्रिएट करायचं असतं, नवीन रेकॉर्ड ऍड करायचं असतं, त्यावेळेस आपण पोस्ट मेथड क्रिएट करतो, विल पोस्ट मेथड यूज करतो. विल सी दॅट ऍट द टाइम ऑफ रेस्टफुल सर्व्हिसेस.
Okay. So this is what was the issue here, की आपण ऍड स्टुडंट पेज वर आपण म्हणत होते की बाबा जेव्हा कधी तू सेव्ह बटन वर क्लिक करशील ना, तेव्हा ऍड स्टुडंट नावाची एपीआय कॉल कर, आणि ती एपीआय ची अगोदर आपण म्हणत होतो पोस्ट मेथड आहे. पण आपण कंट्रोलर मध्ये या ऑल स्टुडंट्सला गेट मेथड केलं होतं, म्हणून तो म्हणत होता की गेट मेथड इज नॉट अलाउड. लेट्स ट्राय इट अगेन. लेट्स ट्राय इट अगेन. ठीक आहे. अँड सी इथं इथं एरर मध्ये पण येतो की मेथड नॉट अलाउड स्टेटस 405 मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड. ओके, कम ऑन मॅन. Now let's just get back. We need to save the Pallavi's detail here. Network is clear. Okay, network is clear. Now again save it. Save केल्यानंतर okay, again it is saying method not allowed. What is this? What is happening? See, now it is not even adding the details. Okay, it is not even adding the details. Now let me just check that. Right, here we have created a post mapping. Right, here we have created post mapping save students, and we are calling this save students on that. Right, we are calling, even we are not returning anything. So on add, we are going to save on add student action. We need to call this save students. Right, just a second. Let me try this. What exactly is happening here? Save students, and this should be post. Okay, now I got the issue. Okay, now I got the issue. Let's just restart the server. So basically, we did a wrong here. Okay, let's check first whether it works. But this was the issue. So basically, we were calling on save button. We need to call particular API in order to save the students. But instead of that, we were doing to show the students. We are trying to show the students on add button, right? On save button. So आपल्याला काय करायचंय, जेव्हा कधी कोणी सेव्ह बटन क्लिक करेल तेव्हा सेव्ह स्टुडंट्स एपीआय कॉल करा, जेणेकरून या सगळ्या स्टुडंट्सला ते सेव्ह करेल. दॅट इज व्हॉट समथिंग वी वर डुईंग हिअर. Okay, but in order to show the students, we did something nasty. Okay, now let's check that what exactly went wrong. Okay, it is started now. It is started. Okay, now server is started. Let's go ahead, go back and go back here. We do not have anything. Go back here. And does Pallavi got added? I think no, because we are getting error. Okay, so Pallavi's record is not added. So just go ahead, add the record. Okay, again it is showing. Okay, let's check it out. Okay, something is missing from our code. It is saying dispatcher alert, of course, initial unable to initial request post method is not supported somewhere. So we have written here post method, which is calling this save students. We are calling gate method there. Sorry. No, post method. Yeah, we have this post method here, which is a save students. We are calling this, we are calling this on the new add students action. Okay. सगळ्यात पहिले काय होणार, स्लॅश न्यू करणार आपण, म्हणजे ऍड स्टुडंट पेज कॉल होणार. ऍड स्टुडंट पेजच्या सेव्ह बटनवर आपण सेव्ह स्टुडंट्स ऍक्शन परफॉर्म करणार, जे की पोस्ट मॅपिंग आहे आणि याला आपल्या ऑब्जेक्टला सेव्ह करेल, विच इज फाईन. ठीक आहे. नाव देन वी हॅव समथिंग कॉल्ड ॲज स्टुडंट्स. ओके, वी हॅव समथिंग कॉल्ड ॲज students. Do we have any mapping with the students here? Let me just check. It might be getting confused with the students and all. If we have separate a slash a student. Okay, we have all students here. Okay,
which is from the object, which does not have any issue. Even we, if we try to hit it separately, it will work. So what is happening wrong? So let's check one by one. We have add student. In add students, on save action, we are saying ki baba save students. Save student is from the controller, which is saving the students, right? Which is responsible for saving the students, which is fine. Okay. We are saying here post mapping. We have added there the post mapping. Here also we have mentioned the method name students and method post, which is fine, right? Which is fine. There is nothing which is missing. So it will add the students. Okay. On submit button, we do not need to do anything. Okay. Now, what do we need? Okay. We have messed it here, guys. We have messed it here. We need to simply say here that on the save button, okay, of course it will perform some action. It will save the students data. Okay. On the save button, it will save the students data, but we also need to make sure that it is saving students, right? We also need to make sure that it is saving students on this. Now what is happening? Save students itself is not happening. Okay. Now we need to save the students. Now we have some missed something in a mapping. Let's correct that. Let's do that one by one. Okay. Now what we'll do, no, I'll just write down to make it easy to understand. Okay. Okay. So basically what we'll do, what we'll do, we'll correct these mappings so that it will be easy for us to understand. Now, see, what we need to do, we are creating a list of students. Okay, we are creating a list of students. So I'll do now. What I'll do with this तर तुम्ही control. हॅलो Yeah, yeah. तर ते रिटर्न मध्ये खाली नाही का स्टुडंट्स आहे आणि हे ऍड HTML मध्ये स्टुडंट आहे सर यस नाही टाकलेला असतो Get all student मध्ये students आहे and HTML क्लास आहे ना सर @.html @.student.html mhm, तिथं यस नाही आहे वाटतं हा this यस one. त्याच्यात No, no. यस This सर is no, no. This is fine. See, what is this? No, this is a object written from this. Okay. Now got the issue. See, what is happening? We are adding all students here and on all, on this one. Okay. No, no, not this one. We are adding all students here. Get all students मध्ये काय करतोय आपण all students add करतोय आणि hopefully इथं पण all students. No, no, this is fine. This is fine. Okay. This is fine. Let's not get confused anymore. What सर we'll do, no? Yeah. कंट्रोलर मध्ये रिक्वेस्ट मॅपिंग केलं Mm-hmm. सेव्ह स्टुडंटला रिक्वेस्ट मॅपिंग करून पोस्ट मेथड दिली तर Save student ला request mapping करून this ऍट द one, रेट right? अनोटेशन हा रिक्वेस्ट मॅपिंग अनोटेशन यूज करून आणि पोस्ट मेथड दिली तर दॅट इज फाईन. सी बोथ विल वर्क सेम. सी रिक्वेस्ट मॅपिंग करायचं आणि एक्सप्लिसिटली पोस्ट मेथड मेन्शन करा, दॅट इज ऑल्सो सेम. अँड by directly giving post mapping is also same. Okay, what we'll do, no, we'll just correct one by one. Okay, so whenever someone hits this controller, it should start with slash students. Okay, let's correct that. And then for list of students, whatever the list of students we need, we will not write anything and we will simply make it as a get method. So whenever someone hits slash students, it should always gives us the data.
Okay, we'll give this data. Okay, we'll read all the data. Now what else we need? We have this get mapping where we'll show add new student form. Okay, where we need to show the students from, and there we'll add students there. Okay, now what we'll do? So basically what I'm saying, जेव्हा कधी कोणी स्लॅश स्टुडंट हिट करेल ना, तर तेव्हा बाय डिफॉल्ट ही वाली मेथड कॉल करा, गेट ऑल स्टुडंट्स. ठीक आहे. इफ इट इज रिलोडेड, लेट्स ट्राय दिस. आपण काय करू? विल डू दिस प्रॉपरली. लोकल होस्ट स्लॅश स्टुडंट, STUDENTS slash students, something is happening. Okay. Okay, so let know adapter handler configuration handler supports this method, right? Correct. Okay. This is fine. This is fine. We'll sort that out later. Okay. Along with the controller, we simply cannot pass this @request mapping. आपण म्हणतोय बाबा या कंट्रोलरला कॉल करा. कधी कॉल करा? कधी कॉल करा? जेव्हा कधी कोणी स्लॅश स्टुडंट्स कॉल करेल, जेव्हा कधी कोणी स्लॅश स्टुडंट्स म्हणेल. ओके. इज इट गेटिंग रिलोडेड? येस. नाउ लेट्स गो अहेड. लोकल होस्ट कोलन स्लॅश स्टुडंट्स. ठीक है. Now what we are doing, we are hitting slash students API to get all the students detail. This is fine. Okay. Till this we are fine. Now what do we need? We need to call this slash students API. We need to call this slash students API on add students, right? We need to call this slash students API on what? Add students ऍक्शन. म्हणजे या UI पेजवर जेव्हा कधी आपण नवीन स्टुडंट ऍड करणार, त्यावेळेस आपल्याला हे स्टुडंट स्लॅश स्टुडंट API कॉल करायची. सो लेट्स गो टू दिस ऍड स्टुडंट. आणि इथं काय करू आपण? हिअर समवेअर वी मिस्ड समथिंग. ओके, हिअर समवेअर वी मिस्ड इट. Okay, now what we are doing, slash students we are calling, and this slash students we are calling on this save button, save submit action. Okay, now we do not need to even worry about reloading the UI. Okay, let's go back. Let's try this out now. So this is basically we are redirecting our URLs. Slash student, no, we do not need a slash student. We need now new. ठीक है. Did we miss anything with the new students? Add students or something we have written, right? Method name, I guess, once check. No, 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 not method name. For new, right? Get mapping. Git. Okay. Because we are saying here post method, right? And we have created there as a get mapping. So that is something creating confusion. Let's save it. Let's hit it. Local new 404. No static resource. Is there anything which is missing from? Okay, see, slash new we are hitting. No static resource. Floor slash new. We need to call this add student HTML page. Okay, slash new we are hitting. We need to call the add student HTML page. Object is of type student. And where is controller? This is controller slash student वर as add करणार आपण student paste करणार. How come this is again this has become post, right? Now what we do, we are doing this. Okay, slash student, and this is what is post mapping we created.
and we are saying ki get the student form on this post mapping. Let me just try this. I think the mapping is getting issue. So this is what is get mapping new student. Call this add student HTML page. On this add student HTML page, call the list of students. Okay. Call this list of student, and right, this is what is something we need to do, and get all students. From this get all students, what do we need? We need to return this get all students on students page student. Okay, so this one is get the add students form. From add students form, save the student. From save student, call this save students. Okay, from save students, call this save students. We will not call this save students, right? And this save students will get called from this save students will get called from, and all sorry, add student action. So it was save students, right? So we were saying कि बाबा on add students action, call this save students, right? Of course, now everything is gone missing because we added here slash students and we were not passing anything. So slash students slash save students. Okay, because the URL is now little change. Okay, and we need to hit this whenever we are hitting new URL. No, we need to hit like a slash student slash new. Then and only then it will work. That is what something missing. Otherwise, there was no issue. See slash like this. Slash student slash new. कारण URL मध्ये change झाला. That is why we have got this. Now let's clear the log. Let's clear the log. Okay, just to make sure that जेव्हा कधी स्टुडंट कंट्रोलर मध्ये रिक्वेस्ट येतील ऑल दोज रिक्वेस्ट विल कम थ्रू स्लॅश स्टुडंट्स. ओके, मग आपल्याला याच्यामध्ये गेट स्टुडंट करण्यासाठी काही गेट ऑल स्टुडंट करायची गरज नाही. जेव्हा कधी कोणी नुसतं स्लॅश स्टुडंट्स हिट करेल तेव्हा ऑटोमॅटिकली गेट मॅपिंग वाली गेट ऑल स्टुडंट्स वाली एपीआय कॉल होईल आणि याच्यातनं सगळे स्टुडंट्स डिस्प्ले होतील. दॅट इज वॉट समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू हिअर. लेट्स ट्राय टू ऍड पल्लवी. पल्लवी somehow is not getting added to our class. Why is that? PK Java full stack something, this one. Okay, again now this is fine. Unexpected 500 error, this is fine. This is something works with a server. Okay, slash student slash save error resolving template. Okay, now it is saying a slash student slash save students. Now the template it is not getting because on this, see, now one thing is clear that we have added student. Okay, we have added Pallavi's data into database. See here, if we clear this, one thing is resolved, that we are able to added new student. Now the only thing is when we add a new student we are not able to route to the all students page. Okay, now let's see that. But before even going for that, what we'll do, we'll simply hit this slash student into new URL so that it will call the database and show us all the data. It will call the database and shows all the data. See here, we are getting this data. Now what do we need to do? We need to call this URL. We need to call this URL on where? On add a student. We are doing this wrong. Let's just go back, refresh, add one more student. No, g@gmail.com. Okay, and course Java full stack, and something is missing. Okay, right, now let's click here. Okay, again it is saying method not allowed. Post method is not supported. What is wrong with this post method, man? Okay, okay.
Where is the save student? Where is save student? Controller. Okay, from this controller, are we returning anything? No, we need to do something here, right? We need to do something. I found this return. We need to return to what? We need to return to what? We need to return to save student, sorry, students page. Okay, let me do this. Just a try. Just a list. We need to redirect to the URL where we are saying, we are showing all the students. Okay, redirect to where? So whenever someone saves these students, whenever someone saves these students, redirect to where? Redirect to students page. Okay, yes, student. This was missing. I'll tell you guys what is redirecting. Okay, now let me just stop the server, load it freshly. So basically what we were doing on add action, we were saving the student. Okay, but सेव्ह केल्यानंतर या मेथड मधनं आपण सांगतच नव्हतो की बाबा पोस्ट मॅपिंग आहे, मग तुम्ही आता कुठेतरी दुसरीकडे जा. कुठं जा हे सांगत नव्हतो. सो दिस इज व्हॉट redirecting it. Okay, this was the missing part. Now let's just start the server of the server. Okay, server is not started yet. And just try it. Okay, try it out. So basically what you guys will do, you guys will repeat the same example. Okay, repeat the same example. You guys will start creating the same example, but here I have created for student management. You guys needs to create it for what? Maybe teacher management or maybe library management. Okay, so that it will be a good practice for us. Okay, now let's go ahead, go back, add one more student here, refresh it. Anu is got added, right? Pallavi, yeah, Anu AG. Okay, Anu, with Anu also we were having issue. No, Okay, I think this record we are added yesterday. yeah, but just now we tried to add something, right? Okay. Anyway, let's try it. Let's refresh this. Okay, even for auditing purpose in database, let's say if I don't know when this record was added, no, for auditing purpose, we can add one more column here, created on. आणि क्रिएटेड ऑन कॉलम मध्ये आपण डेट ऍड करणार, जेणेकरून आपल्याला कळेल की कोणतं रेकॉर्ड कोणत्या डेटला ऍड केलंय. ओके, नाउ लेट्स गो ahead. I write down some name here. And course Java full stack course number 1 to 1 and then okay, post method, what is this happening? It was working just now. Okay, so here let's check the log here. Okay, what is it saying? Post method is not supported, HTTP method not allowed. So where somewhere we have added as a post method. Okay, slash students. Just to try this. Slash students, and we have this slash students as a in controller. Okay, if it doesn't work, we'll not waste more time. Meanwhile, I'll fix this. Okay, and we'll provide the code. Okay, not Anu. We already have Anu. Sumit, let's try to add Sumit.
and course is Java full stack and contact number is something. Okay, save this. 404 save students not allowed. Come on, man. Now sales students API is there. Okay, so what we'll do, I'll fix this issue. Okay, there is some confusion going on between the API URLs, and we'll post the same into the group. Okay, I'll also upload the same example on GitHub so that you guys can check it out and try it out. Okay, one more thing, you guys needs to practice this. You guys needs to practice this with another example. Let's say I have created here as a student. I have created here as a student. Now what you guys need to do, you guys need to try it with, you guys need to try it for teacher. Okay, so that everything you will be doing that on your own. ठीक आहे, तुम्ही ते स्वतः कराल. जसं की टीचर, इफ आय आस्क यू टू डू दिस फॉर टीचर और मे बी लायब्ररी और एनी अदर एंटिटी, सो दैट यू विल क्रिएट एव्हरीथिंग न्यू. ओके, स्टुडंट कंट्रोलरच्या ऐवजी टीचर कंट्रोलर क्रिएट कराल. स्टुडंट क्लासच्या ऐवजी टीचर क्लास, स्टुडंट रिपॉझिटरीच्या ऐवजी टीचर रिपॉझिटरी अँड सर्व्हिस अँड लाईक दॅट. Okay, accordingly the same database table you will be created, you will be adding some more extra fields. Okay, जसं की टीचर साठी आपल्याकडे सॉरी स्टुडंट साठी आपण नेम, ईमेल, कोर्स आणि कॉन्टॅक्ट नंबर ऍड केला, तर टीचर साठी तुम्ही अजून वेगळ्या फील्ड्स ऍड कराल. जसं की स्पेशलायझेशन, कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये स्पेशलायझेशन आहे, काय एज्युकेशन झालेलं आहे अँड ऑल. राईट, अँड ट्राय टू डू द सेम थिंग. I'll post the same example in some time to you guys. Okay, it will be available on our YouTube channel, and also the code will be available to you guys. ठीक है? Okay, right. One more thing. Tomorrow, day after tomorrow, and Sunday, I'm going to. Yeah, this is not something is required to record. Let me start the recording. Yeah, I'm going